Hello guys, welcome to Unacademy Karnataka PUC. So myself Vishwanath. So I am here to deal with the statistics subject of second year PUC. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಸಂಜೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUCಯ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವೇನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ, ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೋಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಏನ್ರಿ ಇದು ಹೊಸ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಇವತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ ಸೊ ಏನು ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ ನಿಮಗೆ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಏನ್ರಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Right, so let's begin with the replacement theory here. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇನ್ ಆರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್, ಓಕೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಮಷೀನ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ಮಷೀನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಮಷೀನ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಷೀನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಮಷೀನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ದೇ ಗೋ ಆನ್ ಡೆಟ್ರೋರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಟ್ರೋರೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ದ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದಪ್ಪ, ವೈ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಆಕರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಹಾಗೂ ಯೂಸ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಯು wear and tear and uses for a longer period of time. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, we get the value of these equipments and their productivity ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ರಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ machines and equipments deteriorate with time. So deteriorate ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, it will lead to the decrease in their efficiency and turn increases their maintenance cost. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕತ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ಬೈ ಅ ನ್ಯೂ ಬೈಕ್, ಸೊ ಆ ನ್ಯೂ ಬೈಕ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ಏನು ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಆದದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ enables us in deciding at which age the old equipment should be replaced by the new economical than the continuation of the old equipment with increased maintenance cost. ಸೊ ಈ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ, ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆದದ್ರಿಂದ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ರೀ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಆದದ್ರಿಂದಾಗಿ,
okay, it's less efficient now. Okay, so because of the less efficient machinery, its maintenance cost, so ಅದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಸ್ಟ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ಅನೇಬಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಏಜ್ which is the age to replace the machinery. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಏಜ್ಗೆ ನಾವು ಆ ಮಷಿನರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಹೊಸ ಮಷಿನರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೈ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ವೇ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಮಷೀನನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹಳೆ ಮಷೀನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಏನ್ರಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಈ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವಿಚ್ ಏಜ್, ಅಟ್ ವಿಚ್ ಏಜ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಮಷೀನ್. ಸೊ ಒಂದು ಹಳೆ ಮಷೀನನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮಷೀನನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನಿದೆ ಇದು ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ that is being used to calculate the replacement. Okay, so which is the most suitable replacement year ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತದೋ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಒಂದು ಮಷೀನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಪೂರ್ತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಮ್ಮೆ ಏನಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕೈತಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿ machinery with a new machine or new equipment should be replaced by the old one. So old ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಮಷಿನರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ the formula to calculate the year of replacement, at which year you should replace the machinery. Right, so here the formula is an is equal to tn divided by n. So that is p minus sn plus summation ci divided by n. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎವರೇಜ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೋ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹೊಸ ಮಷೀನನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಹಳೆ ಮಷಿನರಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬರ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ inefficient working conditions, it may stop working or it may break down. In such cases you may face heavy losses regarding to the organization, regarding to the production or sales. So for that reason it is better to replace before the machinery gets broken down. So adu ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, you have to decide when to replace the asset or the equipment or machinery. ಸೊ ಆ equipment or machineryನ ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೇಸ್ ಹೈಯರ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್
okay, your efficiency of the organization will increase, and also productivity and growth and also sales or income will also increase. So for that reason we are using this replacement theory, which deals with deciding at which age the equipment or the machinery or the fixed asset which are using for the ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ Tn is equal to P minus Sn plus summation Ci. So to know the annual maintenance cost that is incurred, that is Tn divided by N we have to do. So here these are the two formulas that we are going to apply collectively in order to get the average or minimum maintenance cost ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದರಿಂದ, ಅರ್ಥ ಆತ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ an example and solve and see how does this replacement theory and these two formulas work for the organization in deciding the when to replace, at which age the machine is to be replaced. So let's start with the problem. So these problems occur for 10 marks also. So the definite question either for 5 marks or 10 marks, these questions may be asked, right? So let's begin. Okay, so here is an example that is been given to you. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, you have been given with the example that shows what type of questions that will be asked in your exam. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ರಿ, the maintenance cost and resale value per year of a machine whose purchase cost is 7,000 is given below. ಸೊ ಒಂದು ಅದ್ರದ್ದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಮಷೀನದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಏಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ದ ಮಷೀನರಿ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವೆನ್ ಶುಡ್ ದ ಮಷೀನ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಏಜ್ ಆರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ the machinery should be replaced. So annual maintenance cost andre AN. Okay, so here they have given. So this AN ಯಾವಾಗ ಏನಿರ್ತೈತ್ರಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, at that point of time you have to replace the asset, you have to replace the you have to replace the equipment or machinery, right? So this is the ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗಿದೆ ಏನ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ right. So this is the formula. Okay, so I hope it is visible to you guys. So using this formula now you have to calculate the at which age the asset is to be replaced. So ಈ machine ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, right? So ಇಲ್ಲೇ P, here there are some terms which are been given. So what are those terms? Let's see. Right, so this is the terms that are being used in the formula. So formula ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಪಿ ಅಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಪಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ
cost or capital that is been used, that is been invested to purchase that asset. ಸೊ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಕರ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಿಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಎನ್, ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್ ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐಟಮ್. Okay, so SN means what, it is the scrap value. Okay, so next CI is the maintenance cost. CI ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ. ಸೊ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಏನು ನಿಮಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದರದ್ದು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಇದ್ರದ್ದು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಎಸ್ ಎನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಏನ್ರಿ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಏನ್ರಿ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೋತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್, right? So now let's solve this problem that and see how this problem is to be solved here. Okay, so let's what we have to construct the columns that are been needed for the solving of this problem. So ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಏನೇನು ಬೇಕಪ್ಪ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. Right, so first what you have to do, you have to write down these three columns. ಇವು ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಮೂರು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. Okay, so first what they have given, so alien ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಅವು ಮೂರು ಕಾಲಮ್ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so this is age. Next they have given what, maintenance cost,
right? Yes, ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನದರ್ 4 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿ ಐ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತೀಗ ಇನ್ನು 2-3 ಕಾಲಮ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕೋಣ. So this is P minus Sn next summation Ci, okay, next right. So let's write down what are the items that they have given. So first one is they have given age, next one they have given, so age ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಏಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಏಜ್ ಏನೇನಿದೆ 1 2 3 4 5 and 6. So these are the given things, right? Next maintenance cost. So maintenance cost andre CI. Maintenance cost andre ಏನ್ರಿ CI. So CI is what, 900, okay, 1200, 1600, 2100, 2800, 3700. So these are the values given. Next ಏನಿದೆ, resale value ಇದೆ. Next one is resale value. Okay, so resale value ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, resale value. Okay, so resale value is also known as ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಇದಕ್ಕೆ SN ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. This is known as SN. So ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಪ್ಪ, 4000, next 2000, next 1200, next 600, next 500, next 400. So these are the things that they have given, right? So and also, so purchase price ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ purchase price ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ purchase price, 7000. So purchase price is how much, 7000. So P, write down here P ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ. So 7000, write it down in all the years. So ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ಸ್ನಾಗೂ 7000 ಬರ್ರಿ. 7000, 7000, 7000, 7000 and last one also 7000. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, P minus SN. So P minus SN means ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ SN ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ನಾಗ SN ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. Okay, so here that is 7000 minus 4000, next
7000 minus 2000, next 7000 minus 1200, next 7000 minus 600, next 7000 minus 500, next 7000 minus 400. Okay, so now calculate what are the answers for this. So ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. Yes, so 7000 minus 4000 is how much? It is 3000. Next 7 minus 2000, it is 5000. Next 7000 minus 1200, it is 5800. Okay, next 7000 minus 600, that is 6400. Sorry, 6400 it is. 6400. Next 7000 minus 500, 6500. Next 7000 minus 400, 6600. Okay, so these are the values that we have got. So ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅವ್ರೇನು ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್? 7000 minus 4000, 7000 minus 2000 is 5000, 7000 minus 1200 is 5800, 7000 minus 600 is 6400, 7000 minus 500 is 6500, 7000 minus 400 is 6600. Okay, next ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಈಗ? Next is you have to do summation CI. So next ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? summation CI ಮಾಡ್ಬೇಕು. So summation CI ಅಂದ್ರೆ so you know these are the CI values. So CI values ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ 900, 1200, 1600, 2100, 2800, 3700. ಸೊ ಇವನ್ನ ಸಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ತಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ 900 ಇದೆ, 900 ಬರೀ. 900 ಪ್ಲಸ್ 1200, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2100. 2100 plus 1600, 2100 plus 1600 will be how much here? 3700. 3700 plus 2100, so it will be 5800. Next 5800 plus 2800, so it will be 1600, that is 6600 plus 2. ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ? 12,200. So it is how much? 12,200. Sorry, 5,800. After that it is 8,600. ಎಷ್ಟು ಬಂತಿಲೆ? 8,600 ಬಂತು. So 8,600 plus 3,700. So it is 12,300. So it is how much here? 12,300. ಸೊ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 900 ಇದೆ, ಅದೇ 900 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 900 ಪ್ಲಸ್ 1200 ಮಾಡ್ರಿ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2100. 2100 ಪ್ಲಸ್ 1600,
3700, 3700 plus 2100, it is 5800, 5800 plus 2800, that is 8600, 8600 plus 3700, it is 12300. So likewise you have to calculate the summation CI. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ summation CI ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ P minus SN plus CI ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ P minus SN plus summation CI. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. P minus SN. ಸೊ P minus SN ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಲಮು ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಇವನ್ನೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ 3000 plus 900, 3000 plus 900, next 5000 plus 2100, next 5800 plus 3700, next 6400 plus 5800 plus next one 6500 plus 8600, next 6600 plus 12300. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. So it is 3000 plus 900. So this is 5000 plus 2100. Okay, so now let's total these values. So ಇವನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. So 3000 plus 900, 3900, next 5000 plus 2100, 7100, next 5800 plus 3700, so 8000, 8800, 8800, 9500. So this will be equal to 9500. Right, next 6400 plus 5800, so 6 plus 5 11, 11800, 11800 plus 4 12200. So it is how much? 12200. Next 6500 plus 8600, 6500 plus 8600, it is 15100. Next 6600 plus 12300, it is how much? 6600 plus 12300, so 12 plus 6 18, 18 plus 6 plus 3, that is 900. So 18900. So this is equal to 18900. So next ಏನು ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಈಗ after doing this? Okay, so after doing this you have to ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, okay, so after doing this next thing is ಇವನ್ನ ಇಯರ್ಸ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ P minus SN plus summation CI ಮಾಡೇವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್
3,900 divided by first year, 7,100 divided by 2 second year, 9,500 divided by 3 third year, next 12,200 divided by fourth year, next 15,100 divided by fifth year, next 18,900 divided by sixth year. Okay, so these are the things that you should take. So ಈಗ ಇವನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ರಿ. ಸೊ 3,900 divided by 1 is 3,900. next 7,100 divided by 2, so it is 3,000. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Okay, so let's calculate by dividing them. Okay, so you have the calculator here. So 7,100 divided by 2, so it is 3,550. so 3,550. next one, next ಏನದೆಪ್ಪ 9,500 divided by 3, so it is 3,166. 3,166.66. 3,166.66. next 12,200 divided by 4. 12,200 divided by 4, so it is 3,050. right, next 15,100 divided by 5, so it is 3,020. next one 18,900 divided by 6. 18,900 divided by 6, it is 3,150. so this is how we have to calculate. so ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ these are the values that we have calculated. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಿರಲ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ AN ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಯುವಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಆನ್ಯುವಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಇಯರ್ ಟು ವಾಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು 3,900 ಇದೆ, 3,550 ಇದೆ, 3,166 ಇದೆ, 3,050, 3,020, 3,150. ಸೊ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆ್ಯನುವಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇನಾಗಿದೆ ರೀ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಇದು ಆ್ಯನುವಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಇಯರ್ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ಇಯರ್ನಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ರೀ, ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಯರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುವಂಥ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 3,020 is the minimum value. so in which year it is, in the fifth year, in the fifth year. therefore you have to suggest that. so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು, what you have to suggest here is, that is the annual maintenance cost, the annual maintenance cost is minimum in fifth year. In fifth year, that is the annual maintenance cost to 3,020. therefore the asset should be replaced at the end of fifth year. so
5th ಇಯರ್ ಎಂಡಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುವಂಥ ಇಯರ್ ಯಾವುದು, 5th. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಏನ್ರಿದು, ಏನು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಷಿನರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಷಿನರಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್, ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5th ಇಯರ್. ಸೊ 5th ಇಯರಿಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Okay, yes. Right, so this is how we have to solve for the replacement theory problem. So if you have any doubts regarding to this, you can ask. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಸೊ ಅದೇ ಏಜಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೇನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ 900, 1200, 1600. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ CI. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ CI ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ SN. ರೀಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ SN ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು P ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ಸ್ನಾಗೂ P ಎಷ್ಟು ಬರ್ದೇನಿ, 7000 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ P ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ SN ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನು ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 900 ಇದೆ, ಅದೇ 900 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 900 ಪ್ಲಸ್ 1200 ಅಂದರೆ 2100, 2100 ಪ್ಲಸ್ 1600 3700, 3700 ಪ್ಲಸ್ 2100 5800, 5800 plus 2800 8600, 8600 plus 3700, it is 12300. So 12000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ, 300 ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ P ಮೈನಸ್ SN ಪ್ಲಸ್ ಈ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ಇವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು add these things, that is both the columns should be added. So 3000 plus 900, 5000 plus 2100, 5000 plus 3700, 6400 plus 5800, 6500 plus 8600, 6600 plus 12300. So add all the values. So 3900, 7100, 9500, 12200, 15100, 18900. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ಏಜ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ರಿ ಆ ನಂಬರ್ಲೇ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ 3900 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರಿ. 7100 ಇದೆ, ಏಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. 7100 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, 9500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3, 12200 divided by 4, 15100 divided by 5, 18900 divided by 6. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನಾಗ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೇ 5th ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 3020. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮಂಗ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ದ್ಯಾಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ, 5. ಸೊ 5th ಇಯರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು
ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ದ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ ದ 5th year, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದು 3020, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 5th year. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಜೆಸ್ಟ್, ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಸಜೆಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ replacement theory problem. So if you have any doubts, kindly comment in the chat box so that we can clear any of your doubts if you are having. Right, so that's all for the replacement problem today. So in the tomorrow's class I am going to bring another type of problem on the replacement theory. If you have any doubts regarding to the same, you can ask. Otherwise what we'll do, we'll come with another type of problem which is been given in your examination for the replacement theory topic. Yes, okay, so that's all for today's class, guys. So if you have any doubts regarding to the same, you can kindly comment in the chat box so that I can clear your doubts. Okay, so in the tomorrow's session I am going to bring you another type of problem on the replacement theory, so that you will get to know all the problems also and know how to solve this replacement theory problems. The formula is very simple and you can score easy marks because there is no complication in this type of problem on replacement theory. So this is one of the definite question. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೋದು ವಿದೌಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ miss the other class also. So with that we'll close this session today. Right, so ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ you can comment it in the comment section so that I can clear your doubts. And for today that's it, guys. So thank you. Like, share and also subscribe our Unacademy Karnataka PUC channel so that we can bring you more and more such videos which will add value to your second year PUC, okay, and to you to score good marks in your examination. So with this note I thank you all and close the session for today. Take care, goodbye.